உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்கண் நன்றி. மே 18 என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்களுக்கு ஒரு நினைவு கூறும் நாளாகும். இன்று இழந்த அப்பாவி உயிர்களுக்காக நாங்கள் துயரப்படுகின்றோம். சிதைந்து போன குடும்பங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்கின்றோம். எனது பெயர் சுதாகரன். என்னோடு ஆங்கிலத்தில் நிகழ்வை தொகுத்து வழங்க சிவானி இணைந்திருக்கின்றார். முள்ளிவாய்க்காலில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அறிக்கையின்படி 40,000 தொடக்கம் 70,000க்கு மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டனர். 11 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இன்றும் காயங்கள் நீடிக்கின்றன. நீதி மறக்கப்பட்டுள்ளது. மனித உரிமைகள் அப்பாவிகளுடன் சேர்ந்தே புதைக்கப்பட்டுள்ளன. காணாமல் போன அன்புக்குரியவர்கள் குறித்து இன்றும் பல தமிழர்கள் அறியாமல் உள்ள சோகம் தொடர்கின்றது. முள்ளிவாய்க்கால் இன அழிப்பின் 11ஆம் ஆண்டு நினைவு தினமான இன்று ஆஸ்திரேலிய தமிழ் காங்கிரஸ் ATC, பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை BTF, கனடிய தமிழர் பேரவை CTC, அயர்லாந்து தமிழர் பேரவை ITF, அமைதிக்கும் நீதிக்குமான ஒற்றுமை குழு தென்னாப்பிரிக்கா SGPJ சவுத் ஆப்பிரிக்கா, ஐக்கிய அமெரிக்க தமிழர் செயல்பாட்டு குழு USTAG இணைந்து மே 18 முள்ளிவாய்க்கால் தமிழர் நினைவு நிகழ்வை உலகளாவிய ரீதியிலே இணைய வழியாக நினைவு கூறுகின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்னர் சில கோரிக்கைகளை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பேசவில்லை என்றால் உங்கள் செல்லிடப்பேசி ஒலிவாங்கியை மூடிவையுங்கள். இன்றைய நிகழ்வை Zoom, YouTube மற்றும் IBC தொலைக்காட்சியூடாக நீங்கள் நேரடியாக பார்வையிடலாம். இன்று நிகழ்வில் பலர் இணைந்து கொண்டு இங்கிலாந்து நேரப்படி மாலை 6:18க்கும் அமெரிக்க மற்றும் டொரண்டோ நேரப்படி பிற்பகல் 1:18க்கும் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வைப்பார்கள் என்பதையும் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் சிவானி. Welcome everyone to this year's Mullivaikkal Remembrance event. My name is Shivani Sebastian and I'll be your English MC for today. First and foremost, we thank you all for joining us on this important day in Tamil history. May 18th is a day of remembrance for Tamils all over the world. Today, we mourn for the innocent lives lost, remember the families torn apart and left with no answers. According to the UN report, 40,000 to 70,000 people were killed. 11 years later, the wounds still linger, of justice forgotten, of human rights buried alongside the innocent. Many Tamils still have or know of loved ones who have gone missing, never to be heard again. Today, the Australian Tamil Congress, the British Tamils Forum, the Canadian Tamil Congress, the Irish Tamil Forum, the Solidarity Group of Peace and Justice from South Africa, and the United States Tamil Action Group are hosting a virtual joint worldwide May 18 Mullivaikkal Tamil Remembrance event to commemorate the 11th year anniversary of the loss of tens and thousands of innocent Tamil civilians, Mavirar and Tamil national heroes in Mullivaikkal during the last stages of the war. Before we move on to the program, I would like to make a few requests. If you're not speaking today, please mute your device. You can watch today's program through Zoom, YouTube and IBC TV. தொடர்ந்து உயிரிழந்த அனைத்து உயிர்களுக்கும் நாம் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு நிமிட மௌன அஞ்சலி செலுத்துவோமாக. I would like to mention the several people who are joining the ceremony today will light the candle at 6:18 p.m. UK time and 1:18 p.m. for US and Toronto time. Now, please join us in observing 1 minute silence as a mark of respect for those who were unlawfully and brutally murdered by the Sri Lankan state. அனைவருக்கும் நன்றி.
தொடர்ந்து முள்ளிவாய்க்கால் இறுதி யுத்தத்தின் சாட்சியான அருவி மற்றும் அவரது தந்தை அபிலான் ஆகியோர் BFT அலுவலகத்தில் மலர் தூவி செலுத்துவார்கள் என்பதையும் அறிய தருகின்றேன். தொடர்ந்து ஏனைய நாடுகளில் இந்த அஞ்சலி நிகழ்வு நடைபெறும். சிவானி. Let us begin the event by paying tribute by laying and offering flowers to those who lost their lives 11 years ago in search of peace and freedom for our people. I would like to make a special acknowledgement to Aruvi, a young witness from the war, and her father, Opilan, will lay flowers at the British Tamil Forum's office in the UK. And the pedal. And now can I ask everyone to start their tributes? தொடர்ந்து மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைக்கப்பட இருக்கிறது. அதற்கு முன்பதாக ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்கனவே நடைபெற்றிருந்த இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் காங்கிரஸ் சார்பில் நடைபெற்றிருந்தது. அதனுடைய
காணொளி தொகுப்பு இப்பொழுது உங்களுக்காக. சிவானி. Given the time difference, Mullivaikkal Remembrance event in Australia was held earlier in the day. We will now begin our virtual Mullivaikkal program with part 1 of Australia's video clip. நமது மக்களுடைய வரலாற்றில் மிகவும் வலி சுமந்த தினமாகும். இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு நாகரிக உலகில் நமது மக்களின் உண்மையான விடுதலை போராட்டத்திற்கு எதிராக இலங்கை அரசாங்கத்தால் நிகழ்த்தப்பட்ட மிகப்பெரிய இனப்படுகொலையின் இறுதி நாளின் நினைவு தினமாகும். போரும் போராட்டமும் மனித வாழ்வுக்கு மட்டும் அல்ல, இந்த உலகில் பூமி பந்தில் வாழ்கின்ற அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானது. முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் தினம் என்பது கொத்து கொத்தாக கொலை செய்யப்பட்டு புதைக்கப்பட்ட மக்களை நினைத்து அழுகின்ற தினம் மட்டுமல்ல, மாறாக நாம் வரலாற்று விழிப்புணர்ச்சியுடன் எழுச்சி பெற வேண்டிய தினமும் ஆகும். நமது மக்கள் போராடுகின்ற பொழுது கனவுகளுடனும் நனவுகளுடனும் மேலெழுந்து போராடி விழுகின்ற பொழுது விதியாக புதைந்து போனார்கள். நாம் அதிலிருந்து மலையாக எழுந்து போராட வேண்டும். எமது மக்கள் ஜாதி மதம் கடந்து எனது இனம் எனது மொழி என்பதால் ஒன்றுபட்டு நான் என் குடும்பம் என்ற சுயநலத்தை மறந்து எனது தேசத்தின் வலி உணர்ந்து எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு மனிதாபிமானமுள்ள நாடுகளுடன் இணைந்து சாத்தியமான மாற்று வழிகளின் ஊடாக நகர்ந்து செல்வதன் மூலம் நமது மக்களுக்கான நீதியை கொண்டெடுப்பதற்கு உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய நாளில் நாம் அழைக்கிறோம். Today marks 11 years since the end of the civil war in Sri Lanka. We all know that it was one of the worst mass atrocities of the 21st century. As Diaspora organization, it is our solemn duty to make sure that international community is made aware and accepts that genocide against Tamil community has taken place in Sri Lanka and ethnic cleansing of the areas traditionally occupied by Tamil people was carefully orchestrated soon after independence. It is being carried out until now at a greater scale. Let us unite and continue in our quest for freedom and justice. Thank you. Thank you, Australian Tamil Congress, for sharing the video with us. நன்றி. அடுத்ததாக இந்த நேரத்தில் எங்களோடு ஐக்கிய அமெரிக்க தமிழர் செயல்பாட்டு குழுவின் தலைவர் திரு எஸ். சீதாராம் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களோடு பேசுவார். சிவானி. At this time, I would like to request Mr. S. Sitaram, the President of United States Tamil Action Group, to say a few words. Thank you. முள்ளிவாய்க்கால் 58ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரையுமான ஈழத்தமிழர் மீதான இலங்கை அரசின் இனப்படுகொலையின் ஒரு வடிவமாக, ஒரு குறியீடாக, ஈழத்தின் ஆஸ்விட்சாக தன்னை சுட்டி நிற்கின்றது. போரின் இறுதிக்கால பகுதியில் இந்த நாட்களில் எம் தமிழ் சொந்தங்கள் அடைந்த துன்பங்கள் வார்த்தைகளில் வடிக்க முடியாதவை. மனித விழுமியங்களை மதிக்கிறோம் என்று சொல்கின்ற நாடுகள் வாய்மூடி மௌனிகளாக பார்த்திருக்க, மனித உரிமைகளுக்கு எப்போதும் சவாலாக விளங்குகின்ற சில நாடுகளின் துணை கொண்டு இலங்கை அரசு 20ஆம் நூற்றாண்டின் மனித பேரவலத்தை நடத்தி முடித்தது. இத்தனைக்கு மேலாக
இந்த போர் எந்தவித உயிரிழப்புமின்றி நடந்தது என்று மார்தட்டி வேறு நின்றது. உண்மை எப்போதும் உறங்குவதில்லை. நீதியின் பாற்பட்ட சர்வதேச சமூகத்தினதும் வலி சுமந்த பலரது அயராது முயற்சியாலும் நோ ஃபயர் ஜோன், ஸ்ரீலங்கா கில்லிங் ஃபீல்ட்ஸ் என்ற சேனல் 4 ஆவணப்படங்களாகவும், பெட்ரு ரிப்போர்ட், OASL ரிப்போர்ட் என்ற ஐநா அறிக்கைகள் மூலமாகவும் அங்கு நடந்தேறியவை வெளித்தெரிய ஆரம்பித்தது. வைகாசி மாதம் 18ஆம் திகதி இன்றைய நாள் இனப்படுகொலைக்குள்ளான எம் சொந்தங்களை நினைவு கொள்வதற்காகவும் அவர்களுக்கு நடந்த அநீதிகளுக்கு நியாயம் வேண்டி போராட உறுதி பூணும் நாளாகவும் அமைகின்றது. நாங்கள் வரலாற்றை நினைவு கூறுவது 2 காரணங்களுக்காக. ஒன்று, இவ்வாறான ஒரு அவலம் மீள நடக்காமல் இருப்பதற்கு, அதற்கான பொறிமுறையை, மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கு. இரண்டாவது, எம் எதிர்கால சந்ததி எம் இனத்திற்கு நடந்த கொடுமைகளை நினைவு கொள்வதற்காக. வரலாற்றை மறந்தவர்களுக்கு மீள நிகழ்தல் ஊடாக வரலாறு பாடம் கற்பிக்கும். புலம்பெயர் தேசத்தில், குறிப்பாக அமெரிக்காவில், அமெரிக்க தமிழர் செயற்பாட்டு குழுமம் என்ற அமைப்பாக எவ்வாறான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுகின்றோம், எதை நோக்கி பயணிக்கின்றோம். 2009ஆம் ஆண்டு தமிழர்களின் ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டதன் பின்பாக அவர்களின் உரிமைக்கான குரலாக USDPAC, அமெரிக்க தமிழர் அரசியல் செயலவை என்ற அமைப்பை உருவாக்கி எங்கள் ஆரம்பகால செயற்பாடுகளாக போர்க்குற்ற விசாரணை, போர்க்குற்ற ஆவணங்களை சேகரித்தல், இலங்கை பொருட்களை பகிஷ்கரித்தல் மற்றும் செனட் சபையில் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட முள்வேலி முகாம்களில் அடைக்கப்பட்ட மக்களை விடுவித்தல் போன்ற தீர்மானங்கள் இருந்து தமிழர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்ற பொய்யான பரப்புரையை மாற்றியமைத்து தமிழர்கள் நீதி நியாயத்தின் பாற்பட்டவர்கள் என்ற உண்மையை அவர்களுக்கு உணர்த்தியுள்ளோம். அது எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி. 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஐநா மனித உரிமைகள் சபையினூடாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூறுதல், நிலைமாறுகால நீதி, அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் டிரான்சிஷனல் ஜஸ்டிஸ் என்ற பொறிமுறையில் வேறு பல புலம்பெயர் அமைப்புகளோடு இணைந்து செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம். 2015ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் இப்பொறிமுறையின் ஒரு பங்காளியாக இலங்கை மாறியதன் பின்பாக குறிப்பிட்ட ஒரு சில முன்னேற்றங்களை தவிர பொறுப்பு கூறுதலுக்கான பொறிமுறையிலோ அல்லது வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பிலோ எந்தவித முன்னேற்றத்தையும் காணவில்லை. நேரத்தை வாங்கும் ஒரு யுக்தியாகவே இலங்கை இக்காலத்தை பயன்படுத்தியது கண்கூடு. தற்போது இன்னொரு ஆட்சி மாற்றத்தில் வந்து நிற்கிறோம். காணாமல் போறவர் என்று யாரும் இல்லை. இந்த பொறுப்பு கூறல் என்ற பொறிமுறையிலிருந்து விலகப் போவதாக சிங்களம் தன் உண்மை முகத்தை காட்டியுள்ளது. 70 வருட கால ஏமாற்று வித்தைகளை கண்ட எமக்கு நலிவுற்றிருக்கு. இது ஒன்றும் புதிதல்ல. ஆயினும் போரினால் நலிவுற்றிருக்கும் மக்களின் அரசியல் வேட்கையை அற்ப சலுகைகளுக்காக அடகு வைக்காது விடுதலை என்ற விளக்கை அணையாது பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் எங்களுக்கான வகிபாகத்தை நாங்கள் உணர்ந்துள்ளோம். இந்த வேளையில் தமிழர்களின் உரிமைக்கான போராட்டத்தை எம்மாலான சகல வழிகளிலும் நேர்மையுடனும் எந்தவித அழுத்தங்களுக்கும் வளைந்து கொடுக்காது முன்னெடுப்போம் என்று உறுதி பூணுவோம். அதுவே இதுநாள் வரையில் உயிர் நீத்த பொதுமக்கள் மற்றும் தாயக கனவுடன் மரணத்தை தழுவிக்கொண்ட வேங்கைகள், மாவீரர்கள் மற்றும் வலி சுமந்து இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எல்லோருக்கும் நாங்கள் செய்கின்ற உண்மையான அஞ்சலியாக இருக்க முடியும். நன்றி. நன்றி திரு S. சீதாராமன் அவர்களே. ஐக்கிய அமெரிக்க தமிழர் செயல்பாட்டு குழுவின் தலைவராக அவர் செயல்பட்டு வருகின்றார். தொடர்ந்து அடுத்ததாக அமெரிக்க காங்கிரஸை சேர்ந்த மதிப்புக்குரிய பில் ஜான்சன் அவர்கள் பேசுகின்றார். சிவானி. Thank you, Mr. Sitaram. Our next speaker is US Congressman Honorable Bill Johnson. Hi, friends. I'm Congressman Bill Johnson from Ohio. I'm very honored to speak with you today
and to offer this message commemorating the end of Sri Lanka's decades-long civil war 11 years ago on May 18, 2009. First, let me share with you a little about the work I'm doing in Congress to advocate for the human rights of ethnic and religious minorities, specifically in Sri Lanka. As some of you may know, I co-chair the Congressional Caucus on Ethnic and Religious Freedom in Sri Lanka, along with my colleague, Representative Danny Davis from Illinois. I'm honored to co-chair this caucus that we founded back in 2013. The mission of this caucus is to increase awareness about the importance of protecting human rights and the identity of all ethnicities and religions in Sri Lanka, especially those who are being excluded from society, the economy, and political life through discrimination, harassment, and persecution. The caucus has served as a platform to educate other members of Congress and staff on these critical issues. We've been fortunate to host several distinguished speakers at caucus briefings, scholars and advocates, including Callum McRae and law professor Dermot Groom, and even a member of Sri Lanka's parliament, M.A. Samanthiran, who spoke at a panel briefing in 2016, along with Sri Lanka's ambassador to the U.S. As co-chair of the caucus, I'm also engaged with the U.S. State Department and our ambassador to Sri Lanka, Elena Teplitz. Discussions with these officials provide me insight into U.S. policy and our national interest in Sri Lanka, and also allow me to advocate on issues raised by the caucus to ensure the U.S. continues to encourage the Sri Lankan government to uphold human rights and civil liberties for all its citizens. In May of 2017, I visited Sri Lanka on what was a very important and memorable trip. I met with several Sri Lankan government officials, in addition to several local officials and leaders in the Tamil community. As an Air Force veteran and a private pilot, I was even honored to co-pilot a portion of the flight from Colombo up to Jaffna. You know, one of the most memorable experiences I had while traveling up north was to visit one of Halo Trust's demining sites. What a humbling and heartbreaking experience that was. To see the slow and painstaking work of clearing landmines, work that is largely being done by war widows and survivors of the Civil War so that they can return to their homes, something they have been unable to do even after all these years past the conflict. This experience convinced me to become a co-chair of the UXO Demining Caucus with my colleague, Representative Jackie Spear, in January of 2019. While the end of the decades-long war, a conflict that is estimated to have left over 100,000 people dead, was certainly an important milestone, it has not ended the suffering of those whose loved ones are still unaccounted for families whose land is still occupied or covered with unexploded ordnance, for those whose civil rights or ethnic or religious freedoms are still not fully recognized by the Sri Lankan government. It is my sincere hope that one day Sri Lanka will be a unified country, led by a government committed to democratic principles, where all its citizens receive equal treatment under the law. In my view, this cannot happen until the Sri Lankan government upholds the commitments made in 2015 when they co-sponsored Resolution 30-1 at the UN Human Rights Council. By co-sponsoring this resolution, the Sirisena government committed to setting up a transitional justice process in Sri Lanka for war crimes and crimes against humanity that were allegedly committed both during and after the end of the Civil War. As we know, since signing the resolution, Sri Lanka has been very slow to implement a transitional justice process. And it is feared by many that the progress made by the Sirisena government is in jeopardy with the election of Gotabaya Rajapaksa last November and his appointment of Mahinda Rajapaksa to serve as president and prime minister, respectively. Please be assured, I am committed to using our caucus to continue raising awareness of these issues through the caucus, and also to continuing a dialogue with the U.S. State Department, Ambassador Teplitz, to ensure the United States remains a leader
in encouraging the Rajapaksa government to continue moving forward on implementing a transitional justice mechanism and reforming the government to uphold democratic principles, accountability, and transparency. Furthermore, the need for equal treatment and upholding of human and civil rights for all is particularly important given these uncertain times created by the global coronavirus pandemic. It is critically important that the Sri Lankan government acts carefully to provide aid and to enforce any restrictions on its citizens equally. Doing so would prevent further discrimination of ethnic and religious minorities and could be an opportunity to return trust. Additionally, I remain very concerned by China's influence in the region. It was the debt created under Mahinda Rajapaksa's presidency, coupled with his reliance on the Chinese for loans and assistance, that resulted in China's occupation of the Hanabantoda port. Sri Lanka is well positioned within the Asia-Pacific region, and the importance of the U.S. and Western allies preventing the spread of Chinese influence cannot be overstated. Thus, maintaining a strong economic partnership with Sri Lanka is of great U.S. national interest, particularly given the recent return to power of the Rajapaksa brothers. It is a delicate balance to pressure the Rajapaksa government to follow through on promises made for accountability and transparency without pushing them further into the open arms of the Chinese. So, as we remember those who were lost and commemorate the end of the Civil War, please know that you have a friend and an ally here in Congress. I will continue to advocate for the Sri Lankan government to make meaningful progress on all fronts to restore democratic principles for all Sri Lankans so that the country can move forward as a united, unified, prosperous nation. I hope everyone stays safe and healthy during these uncertain times. Take care and God bless. நன்றி. அது அமெரிக்க காங்கிரஸை சேர்ந்த மதிப்புக்குரிய பில் ஜான்சன் அவர்கள் பேசியிருந்தார். அடுத்ததாக நடனத்தின் மூலமாக ஒரு அஞ்சலியை வழங்குவதற்காக டொரண்டோ கனடாவில் இருந்து நிரோ டான்ஸ் கிரியேஷனில் இருந்து ஸ்ரீமதி நிரோதினி பரராஜசிங்கம் அவர்களின் மாணவிகள் வழங்குகின்ற நடனம். இதிலே பங்கெடுத்துக் கொள்ளும் மாணவிகள் ஸ்வேதா பரராஜசிங்கம், அமினா நிமல்ராஜ், ஆரதி பிரேமச்சந்திரன், ஷாலினி மணிவண்ணன் ஆகியோர். சிவானி. Thank you, Honourable Bill Johnson. Next, we have a dance performance by Srimati Nirodhini Pararajasingam's Niro Dance Creation from Toronto, Canada. The participants are Sweta Pararajasingam, Abhina Nimalraj, Aradhi Premachandran, and Shalini Manivannan. நினைவினில் ஆழ்ந்திடும் மனதினில் துயரச் சிறகுகள் பிரிந்து எழும். தாயக நினைவினில் ஆழ்ந்திடும் மனதினில் துயரச் சிறகுகள் பிரிந்து எழும். தாயக பூமியின் மண்ணின் வாசத்தை, தாயக பூமியின் மண்ணின் வாசத்தை மனதின் அலைகள் தேடி எழும். மனதின் அலைகள் தேடி எழும். தாய்மடி பாசத்தில் மூழ்கிய காலங்கள், உறவுகள் கூடிய பாகத்தின் கோலங்கள், ஓழர்கள் கோழியர் அன்பின் இனிமைகள், மண்ணில் விளைந்த பசுமையின் நினைவுகள். தாயக நினைவினில் ஆழ்ந்திடும் மனதினில் துயரச் சிறகுகள் விரிந்து எழும்.
சொரிந்தோமே, மண்ணின் வாழ்வினை இழந்தோமே, கண்களில் நீரினை சொரிந்தோமே, செம்மொழி பூமியை பிரிந்தோமே, செந்நீர் வழிந்திட நடந்தோமே. தமிழரின் பண்பதை சிதைத்தனரே, தமிழரின் கலைகளை குலைத்தனரே, தமிழரின் குடிகளை அழித்தனரே, தமிழரை வாழ்வதை மறுத்தனரே. தாயக நினைவினில் ஆழ்ந்திடும் மனதினில் துயரச் சிறகுகள் விரிந்து எழும். நிலங்களை இழந்தோமே, ஈழத்தின் கடலதை இழந்தோமே, ஈழத்தின் நிலங்களை இழந்தோமே, ஈழத்தின் கடலதை இழந்தோமே, ஈழத்தின் வானத்தை இழந்தோமே, ஈழத்தின் வானத்தை இழந்தோமே, ஈழத்தின் இறமையை இழந்தோமே. ஈழத்தின் முழுமையை நினைக்கின்றோம், ஈழத்தின் மூச்சுடன் கலக்கின்றோம், உலகத்தின் விழிகளை திறந்திடுவோம், ஈழத்தின் கொடியினை பதித்திடுவோம். தாயக நினைவினில் ஆழ்ந்திடும் மனதினில் துயரச் சிறகுகள் விரிந்து எழும். தாயக பூமியின் மண்ணின் வாசத்தை மனதின் அலைகள் தேடியலும். தாயக நினைவினில் ஆழ்ந்திடும் மனதினில் துயரச் சிறகுகள் விரிந்து எழும். நன்றி அந்த நடனத்துக்கு ஸ்ரீமதி நிரோதினி பரராஜசிங்கம். அடுத்த பேச்சாளராக திரு சிவன் இளங்கோ அவர்கள். திரு சிவன் இளங்கோ அவர்கள் கனேடிய தமிழர் பேரவை தலைவராக உள்ளார். திரு இளங்கோ கனடிய தமிழ் சமூகத்தில் பல்வேறு வகைகளில் செயல்பட்டு வருகின்ற ஒருவர். பல லாப நோக்கமற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களுடன் செயலாற்றி வருகின்றார். இவர் தற்போது டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்துக்கான தமிழ் இருக்கையை நிறுவும் திட்டத்துக்கு தலைமை தாங்குகின்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சிவானி. Thank you, Neuro Dance Creation, for that wonderful, great performance today. Moving on, I would like to request Mr. Sivan Ilango to say a few words. Mr. Sivan Ilango is the President of Canadian Tamil Congress. He is an active member of the Tamil community and is involved with several non-profit organizations and charities at various capacities. He also currently leads the project to establish a Tamil chair at the University of Toronto. நன்றி சிவானி, சுதார், உங்கள் இருவருக்கும். முள்ளியவாய்க்கால் தமிழின படுகொலை கண்டிக்கவும், அங்கு உயிர் நீத்த அனைத்து தமிழ் மக்களை நினைவு கூறவும் எங்களுடன் இத்தருணத்தில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற நாளிலிருந்து காலங்காலமாக தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இனக்கலவரங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வந்துள்ளன. இதன் போது தமிழ் மக்கள் பெருமளவில் கொல்லப்பட்டும், கொடூரமான சித்திரவதைக்குள்ளாக்கப்பட்டும், சொத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டும் சொல்லனா துன்பங்களை அனுபவித்து வந்துள்ளார்கள். இத்தொடர்ச்சியின் உச்சகட்டமாக 2006 2009 மே வரை தமிழ் மக்கள் மிகப்பெரிய போரின் தொடர்ச்சியை சந்தித்து இறுதியில் முள்ளிவாய்க்கால் பேரழிவுக்கு உள்ளானார்கள். வரலாற்றில் என்றுமே இல்லாத வகையில் முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலம் நிகழ்த்திய தமிழின படுகொலையை உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்களை வாட்டி எடுத்திருக்கின்றது. அவர்களது நெஞ்சங்களை பிழிந்திருக்கின்றது.
அத்துயரம் ஏற்படுத்திய நினைவுகளில் இருந்து மீள முடியாமல் இன்னும் தமிழ் மக்கள் துடித்த வண்ணம் உள்ளார். வரலாறு காணாத இத்தகைய அழிவுகளால் தமிழ் மக்கள் பல்வேறு வகையிலான உளவியல் தாக்கங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளார்கள். 11 வருடங்கள் கழிந்தும் தங்கள் உற்றார் உறவினர்களுக்கும் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கும் என்ன நடந்தது என்பது தெரியாது தவிக்கின்றார்கள். As we remember today, the tens of thousands of people who perished and suffered in innumerable ways as the war ended in Sri Lanka 11 years ago. We, on behalf of the Canadian Tamil Congress, recommit ourselves to do all what we can to help Tamils in Sri Lanka to rebuild their lives by bringing a sense of justice, dignity, and normalcy in their life. We strongly reiterate our call and will be working hard to achieve accountability and justice for the crimes and crime against humanity committed in Sri Lanka during and after the war ended 11 years ago today. We urge UN member states to ensure that the perpetrators of international crimes committed in Sri Lanka won't evade justice, and to that end, adopt a parallel UN accountability process, such as an international criminal tribunal, to supplement the efforts by UN Human Rights Council. We thank the US government for its consistent leadership in promoting accountability in Sri Lanka, and in particular, appreciate its action against Sri Lanka's military commander Sarvendra Silva, and urge the Canadian government and other countries to take similar effective action without delay. In closing, on behalf of the Canadian Tamil Congress and our partner organization, I want to express a sincere appreciation and gratitude to all of you for joining us today, and extend our appeal to support us in our efforts to achieve equality and justice for the Tamil people in Sri Lanka. Thank you. அது கனேடிய தமிழர் பேரவையில் இருந்து இளங்கோ அவர்கள் ஆற்றிய உரை. அடுத்ததாக கனடிய தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய கேரி ஆனந்த் சங்கரி அவர்கள். அவர் ஒரு தமிழ் கனேடிய வழக்கறிஞரும் கூட, மனித உரிமை ஆர்வலர். கேரி ஆனந்த் சங்கரி அவர்கள். சிவானி. Thank you, Mr. Sivan Ilango. Our next speaker is Mr. Gary Ananda Sangari. He is a Tamil Canadian lawyer and a human rights activist. He is currently a member of the Canadian Parliament. Mr. Gary Ananda Sangari. Elorakum Vanakam. I'd like to start by bringing you greetings on behalf of the Right Honourable Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada. 11 years ago today, we saw the end of the armed conflict in which over 70,000 Tamils died, over 300,000 displaced, and countless others who disappeared. We still have mothers who are searching for their sons, spouses who surrendered their partners to Sri Lankan army buses, searching for them, for their return. And we see our collective efforts as Tamils towards ensuring that accountability comes to the island of Sri Lanka. In this way, the last 11 years, we've marched towards a path that led to Geneva at the Human Rights Council, with passage of resolutions 30-1 and 40-1. We saw some opportunity for accountability to take place. We know that that wouldn't be wholesome, and we knew that there were very, very important challenges in ensuring that an internal investigation would give us justice. Nevertheless, the international community gave the government of Sri Lanka the space to do its investigation. As COVID-19 set in around the world in March, and as the Human Rights Council met, we saw the government of Sri Lanka walk away from this process. They repudiated their commitment to 30 and 40-1, and in fact, by every measure, they've gone backwards with respect to their human rights situation on the island. We saw the appointment of Sarvendra Silva as head of the army. We also saw the release of
prisoners who were directly responsible for some of the international crimes that we talk about. And we are here today as we mark this very important day in Tamil history to recommit to ensuring that we will not sleep until we bring accountability to the crimes that were committed. This is very important, as many of the organizations that are part of this gathering today have worked so hard over the years to ensure that justice and accountability take shape. And I note the work of the United States US TPAC in ensuring that Shavinder De Silva has a travel ban in the US. And we want to bring similar measures in places like Canada and other places where there is a very significant commitment to human rights. And this requires all of us working together collectively, whether as organizations or as individuals, and as governments, to ensure that we don't take away focus on the issue of accountability. Because I can assure you, there will be no peace or no reconciliation without proper answers to many outstanding questions that remain with respect to what happened in 2009. And unless and until we get those answers, we will not be able to move forward. And I can tell you, when someone basically saw their spouse get onto a bus and they saw them being held by the Sri Lankan army, only to find out days and months later that there's no accounting for them, they will never be able to reconcile with the government of Sri Lanka until those answers have been found. And that is the essence of, I think, what we're dealing with today. As we look at the effects of COVID-19 around the world, I just want to take a moment to acknowledge all the frontline workers, all the frontline Tamil workers who have been working so hard and who in fact have been in the front lines, whether at hospitals, whether as truckers, whereas as grocery store workers, as coffee shop workers. They have been in the front lines, and I want to take a moment to acknowledge them. But I also want to take a moment to acknowledge those on the island of Sri Lanka who are Tamil, who are also facing an increased level of surveillance, an increased level of scrutiny with COVID-19 as the excuse. And I think it's important that we understand that as we move forward from COVID-19, there's enormous responsibility both in the collectively as Diaspora Tamils, but also as citizens of the world, to ensure that we have peace, accountability, and justice on the island of Sri Lanka. நன்றி கரி ஆனந்த் சங்கரி அவர்களே. அடுத்ததாக மதிப்புக்குரிய சர் எட் டேவி அவர்களை அழைக்கின்றோம். இவர் லிபரல் டெமோக்ராட்ஸின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஆவார். இவர் எரிசக்தி மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துக்கான மாநில செயலாளராக பணியாற்றுகின்றார். சிவானி. Next, I would like to request the Right Honourable Sir Ed Davey, leader of the Liberal Democrats and member of the British Parliament. Sir Ed Davey has been the robust proponent on working with us for the rights of Tamils in Sri Lanka and the escalation of the UNHRC work. The Right Honourable Sir Ed Davey. Vanakkam, thank you very much for inviting me to join today. The 18th of May is always a sad day, but it's a very important day. It's important that we remember the suffering in the months leading up to the 18th of May 2009. Remember the suffering of those who still feel the shocks and the loss that happened in those months, and that we come together to commit ourselves and recommit ourselves for the search for human rights, for justice, and for peace for everyone on the island of Sri Lanka. The Liberal Democrats have long campaigned for a international and I really urge people from all parties and none, to get behind that international call. So far, the international community has frankly failed. The Sri Lankan government has refused all entreaties.
And with their actions this March at the United Nations Human Rights Council, they've shown their complete lack of willingness to listen and to search for the truth and to be held to account. And given their actions, I think it's incumbent on the international community to redouble our efforts, particularly after what happened this March in Geneva. I think we have to look at all legal, economic and political options open to the international community, and we need to think through them fast. We can't let things like COVID, tragic though it is, get in the way of this important search for justice. And so we should commit ourselves again to the International Tribunal. And the fact that the Sri Lankan government won't undertake the work itself, after a compromise, let's remember, with the rest of the United Nations, then I think we have to work out how we proceed with an international tribunal, even without the cooperation of the Sri Lankan government. They need to know that the international community isn't going to rest, given the evidence of genocide, the evidence of torture, the evidence of people disappearing. I'm afraid the international step up. And then we have the economic issues. We've seen the Sri Lankan government get too many trade preferences. Things that when I was trade minister, I worked in the UK and the EU to stop, and we stopped them. But I'm afraid since then, they've been granted trade. During this period, if the UK is looking for trade deals, it will not strike a trade deal unless it uses that to exert pressure for justice and for human rights. And then we have the political options. We've seen the United States put a travel ban on Lieutenant General Shivendra Silva. We've heard a previous call that Canada should do that. Well, I think the UK should as well. And we should consider these travel bans, working with the rest of the international community, so the sign is clear that the Sri Lankan government cannot walk away from its obligations. It cannot walk away from the promises it made to the United Nations at the Human Rights Council without having sanctions, without having a penalty. And I think using legal, economic and political means, we can redouble that effort. So can I thank the British Tamil Forum for inviting me today to speak on behalf of the Liberal Democrats here in the United Kingdom. And can I recommit myself and my party to continue to work with you till we get prosperity, till we get justice. Thank you. நன்றி மதிப்புக்குரிய சர் டேவி இணைந்து கொண்டதற்கு நன்றி. அடுத்ததாக இலங்கையில் அமைதிக்கும் நீதிக்குமான ஒற்றுமை குழு தென்னாப்பிரிக்காவின் நிகழ்வுகள் முன்பே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. நேர வேறுபாடு காரணமாக இந்த நகர்வு முன்னெடுக்கப்படுகிறது. இப்போது நாங்கள் அவற்றை ஒளிபரப்பு செய்ய இருக்கின்றோம். இதில் முன்னாள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகளுக்கான உயர் ஸ்தானிகர் மதிப்புக்குரிய நவி பிள்ளை, மதிப்புக்குரிய ரவி பிள்ளை, திரு சோலி பிள்ளை மற்றும் திரு பிரகாஷ் படையாச்சி ஆகியோர் பங்கேற்கின்றார்கள். சிவானி. Thank you, Right Honourable Sir Ed Davey, and for joining and your continued support for our community. Next, I would like to play a pre-recorded video presentation from the Solidarity Group for Peace and Justice in Sri Lanka from South Africa. Our guest speakers are former United Nations High Commissioner for Human Rights, Dr. Navi Pillay, Honourable Mek Ravi Pillay, Mr. Soli Pillay, and Mr. Prakash Padiyachi.
தமிழா நாளே நம் நாளே ஈழா தமிழா நாடும் நம் நாடே தமிழா தமிழா நாளே நம் நாளே ஈழா தமிழா நாடும் நம் நாடே என் வீடு ஈழ நாடு என்றே சொல்லடா என் நாமம் ஈழ என்றே என்றும் நில்லடா தமிழா தமிழா நாளே நம் நாளே ஈழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. I join in the remembrance of Tamil victims of the war in Sri Lanka that ended on the 18th of May 2009. Close to 146,000 Tamils lost their lives in 6 decades of struggling for self-determination. So on this Remembrance Day, it's important that we honor the Tamil victims and we inspire ourselves to continue their struggle for justice, freedoms, and reparation for their losses. The United Nations investigations determined that during the war in Sri Lanka, international crimes such as war crimes and crimes against humanity were committed, and yet there has been no judicial mechanism, no perpetrators have been brought to justice. And recently, in a cynical move, the president pardoned and released from prison the only one soldier, an army sergeant, who had been convicted by the courts and sentenced to prison for killing 8 civilians, including a child. And he was just released by the president last month. This is a far cry from justice. Tamils continue in Sri Lanka to suffer all kinds of prejudice, discrimination, and violation of their human rights. The lands that were stolen from them by the military have still not been restored. And the Tamil language has now been excluded from the national anthem. In the past, there were always 2 languages, and almost 200 people are still in detention. This is why, because of the continuing violations of the rights of Tamils, all of us should join the international community in collective action to realize the rights of Tamils people, to ensure that they have justice and reparation redress in Sri Lanka. Thank you. Vanakkam and fraternal greetings to each and every one of you. Every May 18th, the members of the Tamil community from all parts of the world pay homage to the Mullivaikkal Remembrance Day to claim for justice for the victims of the massacres that took place in Sri Lanka between 1983 and 2009. This act brings together thousands of people in different cities of the world, where the Tamil diaspora and freedom-loving people come together to remind the world of the atrocities committed during the final stages of the war in Sri Lanka. Let us strengthen our 54th ANC conference resolution on Sri Lanka that calls for the creation of an environment conducive for fair and equitable participation of all credible representatives in genuine negotiations towards a lasting political solution in Sri Lanka. Nandri, I thank you. கடவுள் பெயரினால மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு எனது அன்புமிக்க வணக்கம். Friends and fellow Tamilians throughout the world, the atrocities that were waged against the Tamils of Sri Lanka must rate as one of the greatest violations of human rights in world history. The Sri Lankan government tried to convince the world that the atrocities had come to an end in Tamil North. In many ways, the violations
and debilitating policies and treatment against the Tamilians have continued. And it is therefore incumbent upon us as the diaspora of Tamilians throughout the world to intensify our support for this cause and apply a collective pressure on world leaders to refocus on the unabated violation of human rights and justice in Tamil Sri Lanka. Vanakkam. The Solidarity Group for Peace and Justice in Sri Lanka annually observes May 18 Mullivaikkal Remembrance Day to commemorate the massacre of over 100,000 Tamil civilians during the final stages of the war in Sri Lanka. The SGPJ has persistently called for the establishment of an accountability mechanism to hold those responsible for the genocide of Tamils to be prosecuted at the International Criminal Court. In 2015, the SGPJ hosted the International Conference for Peace and Justice in Sri Lanka. This conference developed a blueprint on the way forward and produced the Durban recommendations. These recommendations offer a way forward towards realizing a peaceful political settlement to the ethnic conflict. On this day, let us reaffirm our commitment to work together to achieve this peaceful solution. Nandri, Vanakkam. தமிழா கங்கள் கலங்காதே விதியும் விதியும் உள்ளம் மயங்காதே உனக்குள்ள இரத்தம் உண்டா இல்லையா உன்னை காக்கும் இல்லையா ஈழா தமிழா நாளை நம் நாளே ஈழா தமிழா நன்றி அந்த ஒளிப்பதிவில் பங்கெடுத்த அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும். அடுத்ததாக அமெரிக்காவிலிருந்து இந்திரன் அமிர்த நாயகத்தின் கவிதை ஒன்று இடம்பெறுகிறது. இந்திரன் அமிர்த நாயகம் ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், பிரெஞ்சு, போர்த்துகீசியம் மற்றும் ஹைட்டிய கிரியோல் மொழிகளில் எழுதுகிறார். அவர் வாஷிங்டன் டிசியில் தற்பொழுது வசித்து வருகின்றார். பெல்ட்வே கவிதை காலாண்டின் ஆசிரியர் இவர். சமகால கலைகளுக்கான அறங்கட்டளையின் 2020 கவிதை வழங்குபவர் அமிர்த நாயகம். அவரது கவிதை தொகுப்பு தி எலிபென்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்னிங் 1994 பட்டர்சன் பரிசை வென்றிருக்கிறது. இலங்கை உள்நாட்டு போரின் வரலாற்றை கூறும் அன்சிவில் போர் என்ற தனது தொகுப்பில் இருந்து 3 சிறு கவிதைகளை இப்பொழுது வழங்க உள்ளார். சிவானி. Thank you, Solidarity Group for Peace and Justice in Sri Lanka from South Africa. Coming up next is a poetry reading from USA by Indran Amirthanayagam. Indran Amirthanayagam writes in English, Spanish, French, Portuguese, and Haitian Creole. He is based in Washington, D.C. and edits the Beltway Poetry Quarterly. Amirthanayagam is a 2020 poetry grantee from the Foundation of the Contemporary Arts. His poetry collection, The Elephants of Reckoning, won the 1994 Patterson Prize. He will now read 3 short poems from his collection on civil war, which tells us the history of the Sri Lankan Civil War. Thank you very much for this invitation. A great honor to share with you these poems on this day of remembrance. I'll read 3 poems. The first one is called Riot. When the mob assembled in the plaza outside the law courts at the Gaul Fort 1958, friends spirited the assistant government agent, my future father, out of its hands. Without friends, he would not have lived, married. I would not be here to remember this. Fire department. Where is your village? Burning,
Where is your village, mined fields? Where is your village, blasted in crossfire, wounded under jungle trees? Where is your village, running across marshes, shot in the back? Where is your village, waving white flags, frisked, registered, supervised in a camp? Where is your village, blowing up army friskers, other villages? Where is your village, Toronto, Berlin, Tamil Nadu? Where is your village? Madagascar as option has not been discussed. Where is your village? Hasta la vista, special envoy. Where is your village? Burning. Ready to move. We are Mayans, we are Tamils. We are Armenians, we are Germans who lived once in Poland. We are Burkinabes stuck in Abidjan. Somalians in Maine and Massachusetts. We are witnesses to the only truth worth repeating. Have a bag of essentials, holy book, toothbrush, a fresh set of clothes, ready to put on your back when historical conditions change suddenly. We are Mayans, we are Tamils. நன்றி இந்திரன் அமிர்த நாயகம் அந்த கவிதைக்கு. அடுத்ததாக ஒரு பாடல் கலைஞர் வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் வழங்குகின்றார். வர்ண ராமேஸ்வரன் உலகறிந்த ஒரு கலைஞர். தாயகத்தில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் கடமையாற்றி பின்னர் புலம்பெயர்ந்து இப்பொழுது கனடிய மண்ணிலே வாழ்ந்து வருகின்றார். பல இசைக்கருவிகளை இசைக்கக்கூடிய கலைஞர், பல மாணவர்களை உருவாக்கி வருபவர். இப்பொழுது முள்ளிவாய்க்கால் தொடர்பான ஒரு பாடலை இசைக்க இருக்கின்றார். சிவானி. Thank you, Mr. Indran Amrithanayagam. Very touching poems there. We now have a song that can help to heal the pain that we have all been going through for so long. The song is sung by Mr. Varna Rameswaran. Mr. Varna Rameswaran is a leading music composer and director in the global Tamil community. He is also a former lecturer at the University of Jaffna in Sri Lanka. அடக்கிடும் கொடுமையை எப்படி தாங்குவதோ இறைவா
எப்படி தூங்குவதோ தமிழர் நாம் எப்படி தூங்குவதோ பச்சிளம் பிஞ்சுகள் பரிதவித்தழுகையில் பெஞ்சினம் கொண்ட பகை குண்டுகள் வீசியதே பச்சிளம் பிஞ்சுகள் பரிதவித்தழுகையில் பெஞ்சினம் கொண்ட பகை குண்டுகள் வீசியதே அஞ்சியே அடைக்கலம் தேடிய தமிழர்களை அகதிகளாக்கி கொடும் சிறைகளில் பூட்டியதை அஞ்சியே அடைக்கலம் தேடிய தமிழர்களை அகதிகளாக்கி கொடும் சிறைகளில் பூட்டியதை எப்படி தாங்குவதோ இறைவா எத்தனை கொடுமைகள் ஈழத்தில் தொடர்கையில் எப்படி தூங்குவதோ பசியோடு வந்தவர்கள் வீதியிலே விழுந்தார் பாவியர்கள் குன்றுபட்டு துடி துடித்து இறந்தார் காத்திருந்து உறவுகள் தம்முயிர் காக்க விரைந்தார் கேட்பதற்கு வருமின்றி தமிழர்கள் மடிந்தார் கேட்பதற்கு வருமின்றி தமிழர்கள் மடிந்தார் தமிழர்கள் மடிந்தார் தமிழர்கள் மடிந்தார் எப்படி தாங்குவதோ இறைவா எத்தனை கொடுமைகள் ஈழத்தில் தொடர்கையில் எப்படி தூங்குவதோ நன்றி. அந்த இசை மூலமான உங்கள் அஞ்சலிக்கு கலைஞர் வர்ணர் ராமேஸ்வரன் அவர்களே. அடுத்து வடக்கு அயர்லாந்தின் மாநில செயலாளராகவும் சமீபத்தில் சுற்றுச்சூழல் உணவு மற்றும் கிராம விவகாரத்துக்காகவும் பணியாற்றிய மதிப்புக்குரிய டெரேசா வில்லியர்ஸ் உரையாற்றுகின்றார். சிவானி. Thank you for the moving performance, Mr. Varna Rameswaran. In this part of the program, we are joined by members of the British Parliament. To begin, we have a speech from the Right Honourable Theresa Villiers. Theresa Villiers served as the Secretary of State for Northern Ireland and recently for the Environment, Food and Rural Affairs. Theresa Villiers has shown remarkable leadership in working with us at the United Nations Human Rights Council. I'll hand you over to the Right Honourable Theresa Villiers. Thank you. Thank you so much for inviting me to take part in this very important conference by Zoom. I think it is really wonderful that so many well-informed and expert speakers, people who have such in-depth knowledge of the terrible events of the Sri Lankan conflict, have been able to come together on this very special day of remembrance. And I think, like many others, as well as looking back to those terrible events 11 years ago, this event is also an important opportunity to acknowledge the incredible sacrifice and dedication of Tamils working in our public services at this very difficult time. During this health emergency, Tamil doctors and other health workers and those playing other frontline roles have
have been incredibly brave and played a hugely important part in getting us through the first stages of this COVID crisis. But turning to the subject matter of our remembrance reflections today, it is really disturbing to see the images, the photos that have been displayed over the last sort of hour or so. It is so heartbreaking to think of those tens of thousands that lost their lives during the terrible events at Mullivaikkal and throughout the conflict in Sri Lanka. And I want to take this opportunity to express my heartfelt sympathy to everyone who lost loved ones, to everyone who was injured, to everyone who suffered mental trauma as a result of what's happened. Of course, I have particular sympathy to those who still don't have the truth about the fate of their relatives who disappeared during the conflict. And like many others, I want to commit once again to supporting efforts to get accountability for what happened at Mullivaikkal and in so many other terrible atrocities that were committed. One of my last kind of public engagements before the COVID lockdown began in earnest was to travel to the UNHRC in Geneva to once again make the case for accountability. There were terrible crimes committed during the Sri Lankan conflict, most notoriously at Mullivaikkal. We need to see accountability and justice if Sri Lanka is going to move on to the reconciliation and the successful future that we all want to see. Justice for the Tamil people needs to be delivered. It hasn't been yet. So much hope was placed on the 30/1 resolution process. It's a matter of bitter regret that has come to a halt. But I will continue with my efforts, working with my Tamil constituents and others in Parliament and around the world to seek justice and accountability for the human rights abuses that were committed during the Sri Lankan Civil War and which we are reflecting on and remembering today. Thank you. நன்றி டெரசா வில்லியஸ் உங்களுடைய அந்த உரைக்கு. சிவானி. Thank you, Teresa Villiers, for your dedication to our cause. ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த நிகழ்வுக்கு தயாராக போகின்றோம். உலகளாவிய ரீதியில் குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் 18:18 அதாவது 6:18க்கும் கனடாவிலே பிற்பகல் 1:18க்கும் ஏனைய இடங்களிலும் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைக்கும் நிகழ்வு தற்பொழுது நடைபெற இருக்கிறது. இப்போது நாம் அனைவரும் உலகளாவிய பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்பதற்காக தயாராக போகின்றோம். தமிழர் நினைவு நாள் விளக்கு இந்த ஆண்டு தொடங்கி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரம் பெற்றதில் இருந்து தமிழின படுகொலையை குறிக்கும் வகையில் இந்த நேரத்துக்கு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வைக்கும் உலகளாவிய பிரச்சாரம் ஆரம்பமாகிறது. ஏனைய நாடுகளிலும் இது போன்று ஏற்றி வைக்கப்பட இருக்கிறது. Shivani. It is almost 6:18 p.m. here in the UK and 1:18 p.m. in Canada and US. We would like to invite you all to participate in the global campaign, the Tamil Remembrance Day, lighting of the candles. Starting this year, there will be a global campaign to light the candle at 6:18 p.m. every year on May 18th to mark the Tamil genocide since independence of Sri Lanka. If I could ask all those who are making a light tribute, candle tribute, if you could put your screens on. மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைக்கும் தமிழர் நினைவு நாள் நிகழ்வில் பங்கேற்கும் அனைவரும் தயாராகுங்கள். இன்னும் சரியாக 1 நிமிடம் மட்டுமே இருக்கிறது.
இப்பொழுது அனைத்து இடங்களிலும் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது. நன்றி. நான் நினைக்கிறேன் ஏனைய இடங்களிலும் தயாராக இருந்தீர்களாக இருந்தால் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வைக்கலாம். இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அடுத்த பேச்சாளரை அழைத்து வரலாம். சிவானி. Thank you all for joining me to light the candles. அடுத்ததாக எங்களோடு மதிப்புக்குரிய ஜெரமி கோர்பின் அவர்கள் இணைந்து கொள்கின்றார். இவர் இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இங்கிலாந்து எதிர்க்கட்சியின் முன்னாள் தலைவராகவும் இருந்திருக்கின்றார். மரியாதைக்குரிய ஜெரமி கோர்பின் அவர்கள். சிவானி. Our next speaker is the Right Honourable Jeremy Corbyn, UK Labour Member of Parliament, former leader of the UK opposition party, an indelible figure who has promoted and upheld the rights of the Tamil community and our struggle since the 1980s. I give you the Right Honourable Jeremy Corbyn. There seems to be some sort of technical difficulties, so I'm going to take you to our next speaker. Our next speaker is Wes Streeting, who is a member of the Parliament and the Shadow Actor to the Treasury and Committee on the future relationship with the European Union. Wes Streeting has championed the struggles against the atrocities taking place in Sri Lanka over at the UNHRC. Thank you, Wes Streeting. ஆமாம், நன்றி சிவானி. நினைக்கிறேன் பேச்சாளர்கள் உங்களுடைய கேமரா மற்றும் மைக் ஆகியவற்றை ரெடியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எங்கள் அடுத்த பேச்சாளராக வெஸ் ஸ்ட்ரீட்டிங் அவர்கள் இணைந்து கொள்கின்றார். இவர் இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் கருவூலத்தின் நிழல் கருவி செயலாளர் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான எதிர்கால உறவுக்கான குழுவின் உறுப்பினராகவும் இருந்து வருகின்றார். வெஸ் ஸ்ட்ரீட்டிங்.
Vanakkam, and thank you to the organisers for enabling us all to gather in this way. Normally on Mullivaikkal, we would be gathering together at community events in communities or often in the House of Commons in the UK's Parliament. For obvious reasons, that's not possible this year. But I hope that one of the legacies of this miserable period is that we will be able to connect with each other globally more often, because it's been interesting listening to contributions from parliamentarians from across the world, as well as to the other moving performances and images that we've seen. Having an opportunity to connect in our common cause is really important, because we've got a global battle on our hands, actually. Obviously, Mullivaikkal is an important opportunity for people to reflect, to mourn, to grieve, to reflect upon those awful atrocities committed at the end of the Sri Lankan Civil War, and indeed throughout the Sri Lankan Civil War. And so I firstly want to reaffirm my commitment, both as the Labour Member of Parliament for Ilford North here in the UK, but also as Vice Chair of the All-Party Parliamentary Group on Tamils in the UK Parliament, that we will continue to fight for truth and justice and accountability, as my Conservative colleague Teresa Villiers was describing in her contribution, because it is important, in order for the reconciliation to take place that we all want to see, it is important that those who perpetrated the most unspeakable crimes are brought to justice. And certainly in my constituency, I meet people who bear the scars, the mental scars, but also the physical scars of that dark chapter in Sri Lanka's history. So accountability is really important. The second thing I want to say is about the present and the future. Obviously, the return of the Rajapaksas has arisen for many of us deep concerns about the human rights situation in Sri Lanka today. And there are legitimate concerns about the militarization that's taken place, the ongoing human rights abuses that are taking place, and the use of this crisis, this COVID crisis, to further clamp down on human rights in Sri Lanka. That can't go unanswered by the international community either. It is without any doubt at all in my mind that while the atrocities of the Sri Lankan Civil War took place, the world looked the other way, and many people died and suffered as a result. The international community can't fail the Tamil community, and in fact all the peoples of Sri Lanka again. And so it's important that we hold the government of Sri Lanka to the commitments they made to the UN Human Rights Council. And like Teresa Villiers, I was there just as the COVID-19 pandemic was becoming clear. It's important that we fight for the government of Sri Lanka to uphold their commitments, but also if they fail to uphold the resolution that the government of Sri Lanka signed up to, then it is important that the international community holds the government of Sri Lanka to account. So we've got a lot of work to do in the coming months to make sure that countries are working together under the auspices of the UN Human Rights Council for truth, for justice, for accountability. And you have my commitment that here in the UK Parliament, there is a strong cross-party group of MPs that will continue to fight to ensure that all of the peoples of Sri Lanka can have a prosperous future together. நன்றி அந்த உரைக்கு. அடுத்ததாக இந்த நேரத்தில் எங்களோடு பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையின் பொதுச் செயலாளர் திரு வி ரவிக்குமார் அவர்கள் இணைந்து கொள்கின்றார் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக. Shivani. Thank you, West Routing. Now I would like to request Mr. V. Ravikumar, General Secretary of British Tamil Forum, to say a few words. Welcome. Tamil people around the world are remembering our kith and kin who were massacred 11 years ago. As everyone around the globe is confined to their homes due to the coronavirus pandemic, they are united in keeping the memories of the victims of Sri Lanka's genocide. 11 years have elapsed since 146,679 Tamil people disappeared in the genocidal onslaught by the Sri Lankan state. On 22nd February 2009, the Sri Lankan state declared that there were only 70,000 people in Mullivaikkal when there were nearly 450,000. It drove the people to move into callously designated no-fire zone and then bombed them from air, land, and sea. It destroyed a substantial section of the Tamil community,
by this pre-planned and calculated massacre. Of the survivors of this massacre, the Sri Lankan military took away more than 18,000 men and women alive, most of whom have been disappeared. There are irrefutable evidences to the crimes committed against the Tamil people to bring the perpetrators to justice. It's BTF's initiative calling for an international independent investigation supported by civil organizations around the world culminated in UN resolutions for such an investigation. Successive Sri Lankan regimes have continued to defy these resolutions with no consequences. The Sri Lankan state is systematically destroying evidences such as mass graves behind an iron curtain. Many mothers who were eyewitnesses to their children taken away by the military have died, and many more will die as the international community delays effective action. Preserving evidences is an immediate priority. The regime that conducted the genocidal war has returned to power. This will only bolster the Sri Lankan state defiance against calls for accountability. Emboldened by inaction by the UN bodies, the Sri Lankan state is moving ahead, turning the island into a mono-ethnic, mono-religious, monolingual state. Tamil people's homeland is being decimated by singular settlements and installation of Buddhist structures everywhere. The structural genocide of the Tamil nation continues unabated with absolute impunity. The war ended 11 years ago, but the conflict rages on. The root causes of the ethnic conflict have become even more profound. The international community has to address the impunity enjoyed by the Sri Lankan state. Having given ample time to implement the UN resolutions, with very little progress, it's time for action. An international independent investigation should be instituted with immediate effect, with punitive sanctions against Sri Lanka if it refuses to cooperate. COVID-19 crisis shall shift the focus away from human rights and democracy and redefine the world order, leaving the victimless community at the mercy of the perpetrator. The international community has a responsibility to protect the Tamil people from the continuing structural genocide and restore their faith in its ability to deliver justice. நன்றி ரவிக்குமார் அவர்களே. நினைக்கிறேன் மீண்டும் எங்களோடு மதிப்புக்குரிய ஜெரமி கோர்பின் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார். இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் எதிர்க்கட்சி முன்னாள் தலைவரான ஜெரமி கோர்பின் அவர்கள். சிவானி. I'm hoping that we've got Jeremy Corbyn online, so I would like to introduce him. He's a UK Labour Member of Parliament, former leader of UK opposition. He is an indelible figure who has promoted and upheld the rights of the Tamil community and the struggle since 1980. I'll give you the Right Honourable Jeremy Corbyn. Thank you. Thank you very much. Can you hear me okay this time? Yes. Very clear. Good, thank you very much. I'm sorry about that. There appears to have been a technical issue before. First of all, thank you very much for inviting me onto this call. I'm very honoured to be part of this panel. And I thank everyone who's organised it during very difficult circumstances surrounding the coronavirus pandemic. But it's also a very poignant day, remembering the massacre, remembering all those that died, remembering those that survived, and remembering those that are still suffering the consequences of it. Deep levels of poverty, post-traumatic stress disorder, and for those that have lost loved ones, a sense of lack of closure on it because they haven't seen any of the perpetrators of those terrible crimes actually brought to justice. And the role of the United Nations Human Rights Commission, which has demanded investigations, which has demanded access, has constantly been obstructed or denied completely by the Sri Lankan government. And so on this day, let's remember all those issues and be absolutely determined to ensure that there is a full investigation, international investigation into the crimes that were committed, what I believe to be tantamount to war crimes that were committed in Sri Lanka at that time. And
the very important court case that took place in Britain, where despite a rejection by the Home Office and all stages of the court process in Britain up to the High Court, the case went to the Supreme Court, who upheld the request of an individual who had suffered torture that he have a right to remain in the UK as a victim of torture. And so I think we should be today commemorating all of those issues. But if we want to live in a world of peace, want to live in a world of justice, that means international law has to be respected and obeyed. It also means that there has to be investigations of crimes that have been committed. There have not been effective investigations into crimes that have been committed. There has not been a sense of closure or justice that's been brought about since the massacre. And indeed, the Tamil people have suffered not just in recent times, but for decades and decades before that. I first became involved in Tamil issues in 1983 when I was elected as a Member of Parliament. And I remember then the march and demonstration that we held in London that started in Hyde Park and marched. And there were many, many thousands of people on that march, probably more than 100,000, maybe even more than that, who were on that march. Very few other people were involved other than Tamil people, which I think was a great shame. And I want to pay tribute to the Tamil community in London and throughout Britain for their steadfastness in demanding justice, in their steadfastness in pursuing a peaceful outcome to all of this, and a desire of the Tamil people to have their right to express themselves, their right to their language, their right to their culture, the right to live a life free of discrimination. And if we want to avoid the horrors of the unremitting war, it seemed unremitting war that was going on for so many decades in Sri Lanka, then there has to be justice, there has to be a recognition of wrongdoing, and there has to be the appropriate actions taken against those that committed the crimes that took away the lives of so many others and that so many people are still grieving for. Tamil community make an incredible contribution to this country, make an incredible contribution to the world as a whole. They deserve that justice. And our commemoration today is a demonstration of our global determination to ensure they do achieve that justice. Thank you very much. நன்றி ஜெரமி கோர்ஃபின். நேரடியாக வீடியோ மூலமாக அவரால் இணைந்து கொள்ள முடியவில்லை, இருந்தாலும் அவர் தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்து கொண்டிருந்தார். ஆகவே மீண்டும் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை கூறிக்கொண்டு அடுத்ததாக மற்றொரு பாடல் மூலமான அஞ்சலி. இந்த பாடலை யூகேயில் இருந்து இருவர் பாடப் போகின்றார்கள். பார்க்க வழியில்லையோ என்று ஆரம்பமாகும் இந்த பாடல் செல்வி சிவானி பாலகுமார், செல்வி நிவேதா பாலகுமார் இணைந்து பாடுகின்றார்கள். சிவானி. Thank you, Right Honourable Jeremy Corbyn. Although we couldn't see you, your words and your message definitely has reached us. Next, we have a song called Parka Valiyillai by Miss Shivani Balakumar and Miss Niveda Balakumar from the UK. பார்வைகள் போச்சு கேட்கவனில்லை கேள்விகளில்லை நாற்று நாட்டிய நம்பியலிப்போ நாளை கோரைகள் நடனத்தின் மேடை பற்று பாசங்கள் பசேற்று போச்சு பிச்சை எச்சத்தை காவலோர் யாரோ பாலும் காய்ந்தது தாய்மடி எங்கே பாய்ந்த குருதியில் படித்தது என்ன காலை சுற்றிய பாம்பதுதானோ காட்டிய பாதை உதை கொளித்தானோ கழுத்தரை தந்தது பாட சிந்திய குருதி சித
பாதையுமா புனிதம் பார்க்க வழியில்லை பார்வைகள் போச்சு கேட்க வழியில்லை கேள்விகள் இல்லை நாற்று நாட்டியலும் விரலிப்போ நாரை கோரைகள் நடனத்தின் மேடை பற்று பாசங்கள் பசேற்று போச்சு நிச்சயத்தை காவுவோம் யாரோ பாலும் காய்ந்தது தாய்மடி எங்கே பாய்ந்த குருதியில் படித்தது என்ன கிழிந்த சேலையில் தெரியுது தேசம் கிடந்த நம்பிக்கை கிடங்கிடுமாயோ கண்ட காட்சி காண்பது தோசம் கண்ட காட்சி காட்டுவதோரோ பார்க்க வழியில்லை பார்வைகள் போச்சு கேட்க வழியில்லை கேள்விகள் இல்லை நாற்று நாட்டியலும் விரலிப்போ நாரை கோரைகள் நடனத்தின் மேடை தொடர்ந்து போறது வணிகத்தின் பீடம் முடிந்து போறது வணிகர்கள் காவல் முள்ளில் வாட்டிய மலைகளின் சோகம் முள்ளிவாய்க்கால் முடிவதுதானோ நன்றி உங்கள் இருவருக்கும் அந்த பாடலுக்கு. அடுத்து நிகழ்ச்சிகளில் அயர்லாந்து தமிழ் மன்றங்களின் ஒளிப்பட விளக்கு காட்சி இடம்பெறுகிறது. இந்த விளக்கு காட்சியில் பால் மர்ஃபி அவர்களின் உரையும் அடங்குகிறது. சிவானி. Thank you, Shivani and Niveda, for that lovely performance. We now have a video presentation by Island Tamils Forum. This presentation also includes a speech by Paul Murphy, a former member of the European Parliament. This is Brian Maguire speaking. I wish to express solidarity on this day in memory of those of the Tamil community who were brutally destroyed in that final attack by the beach and assassinated, your leadership assassinated on that night as they tried to surrender. We were involved together at the time. I distinctly remember a memorial service in Dublin with Dominic Thorpe was with me and a number of other people from Ireland. It is with great sadness that we remember that day. I remember my solidarity with Jude Lal, who brought me to the subject, and I thank him for it. I know time passes, I know things change, I know war moves somewhere else, but it's very important to remember, and it's very important to, in a sense, stand together in memory. It's what we Irish did for many hundreds of years. We remembered our dead. Thank you. அடுத்ததாக ஒரு ஒளிப்பட தொகுப்பு இடம்பெற போகிறது. இதோ. Solidarity to the Irish Tamils Forum and all Tamil people at this time, the 11th anniversary of the horrific genocidal massacre at Mullivaikkal. Unfortunately, 11 years on, as you know all too well,
from various Sri Lankan governments. We've had whitewash after whitewash, no justice, and a continuation of oppression, attacks on democratic rights within Sri Lanka. I'm committed to continuing to fight to expose the truth about what happened, to fight for an independent and impartial international investigation, which really should take the form of some sort of people's tribunal of ordinary people from Sri Lanka, both Tamil and Sinhala speaking, but also human rights activists, trade unionists, etc., around the world to expose the horror of what happened 11 years ago. And that, as part of a fight to end the oppression of the Tamil people within Sri Lanka, up to including the right to self-determination. Please let me know how I can be of assistance in any way. Thanks. நன்றி. அடுத்ததாக அமெரிக்காவின் தூதர் ஸ்டீஃபன் ராப்புடன் ஒரு நேர்காணல். ஸ்டீஃபன் ஜே ராப் ஒரு அமெரிக்க வழக்கறிஞர் மற்றும் உலகளாவிய குற்றவியல் நீதி அலுவலகத்தின் யுத்த குற்றங்களுக்கான முன்னாள் அமெரிக்க தூதராக பணியாற்றியவர். Shivani. Thank you, Ireland Tamil Forum, for the video presentation. Next, we have an interview with the USA Ambassador Stephen Rapp. Stephen Rapp is an American lawyer and a former United States Ambassador at Large for war crimes issues in the Office of Global Criminal Justice. Hi, I'm Ava. Welcome. Yes. I'm Ava Srijantha from the U.S. Tamil Action Group. Right. And See you I'm again. here to ask you to hear about what you have to say about the way forward in accountability and reform in Sri Lanka. Right. Based on your experience in the past 10 years. Yes. And so let's start. I'm very happy to have you with me, Ambassador Stephen Rapp, who at one time, just after the end of the war, was President Obama's ambassador at large for war crimes. Could you give us your understanding of what the issues are in Sri Lanka based on your experience, please, and tell us a little bit about what you think about what happened in Sri Lanka. Well, it's very good to be able to join all of you. I became a member of the Obama administration in September of 2009, about 4 months after the conflict in Sri Lanka. And I had come to that experience from 9 years as an international prosecutor, where frankly I had worked with a lot of individuals from Sri Lanka, from both communities, but a lot of them from the Sinhala community, and a lot of them who were very supportive of transitional justice and the rule of law and holding people to account. I remember the late Judge Fernando at the Special Court for Sierra Leone actually casting the deciding vote to convict the leaders of a pro-government militia, a militia that had fought on the right side of the conflict for mass crimes that they had committed against civilians that were associated with the other side. So when I came on, I was to deal with U.S. policy and diplomacy relating to mass atrocities, and of course continue to support the efforts of the courts in which I'd been a part, Yugoslavia, Rwanda, engage with the International Criminal Court, and continue and reinforce the U.S. commitment to countries being able to confront the crimes of the past, sometimes by powerful and leadership individuals, hold those people to account, and in the process move forward into a country that was more representative of all of the people to reconcile, but reconcile on the basis of truth and justice. And our U.S. position is always
give preference to the national authorities. Much better that a country do these things itself than have them from outside. But frankly, in almost every situation, every tough situation, there has needed to be an outside element. And Germany eventually faced up to what it had done during the war, and even later convicted leading Nazis. But it began with an international court which prosecuted leaders of the Nazi regime at Nuremberg. And in the former Yugoslavia, the same thing. Milosevic and others prosecuted, and people from both sides of the conflict, both from the Serb side and from the non-Serb side, there were even more than that in a way, who committed horrible crimes against civilians, not just fighting amongst the fighters and combatants, targeting innocent individuals. Those individuals were convicted at high level in The Hague, but then the countries in the former Yugoslavia, under pressure of wanting to join the European Union and wanting to rebuild, began to do the work at the national level. And as a result, we've had peace in that region now for more than 20 years, still divisions on political basis, but not war. So we hope to see the same kind of thing in Sri Lanka. And so our approach was really to pressure the government, admittedly then under Mahinda Rajapaksa. Right. And they really didn't. It was very triumphalist. We beat the bad guys. We rescued the North, and we didn't kill a single civilian. I mean, just complete denial of reality. And of course, we were willing to understand that in a civil war, there are going to be innocent people killed unintentionally. And so not every death is a war crime, but there needs to be independent investigations of that. And people need to know something of the truth about what happened to their relatives, et cetera. Eventually, the government established a Lessons Learned and Reconciliation Commission, and we gave them a whole guideline of what should be done, a public report, access to on the part of victims, et cetera. And there were some positive things in that report. They found that at least in 6 instances, civilians had been killed. It was much lower than the reality, but they didn't even follow the recommendations. I mean, there were some ideas that would have reconciled the North and the South, et cetera, on a political or constitutional basis that were in there too. Completely ignored. At that point, we took up the cause in Geneva, and in 2012 and 2013 pushed forward resolutions which still didn't call for an international inquiry. It said, do it yourself, do it this way, find these facts, work with the affected communities. And that wasn't done. And so in 2014, we said, okay, well, now we're going to move and try to build global support. And it became an all-in thing in the Obama administration, because as people may remember, during the conflict, Britain and France and their foreign ministers had asked the Human Rights Council to do something, and the Rajapaksas had organized 9 aligned countries to fight back, and they got a resolution actually praising what the government had done. And so it wasn't going to be easy, but we built 2 coalitions, North and South, and support, and passed a resolution for an official inquiry. I remember meeting Gotabaya Rajapaksa a couple of times, and saying to him, look, the LTTE committed crimes and suicide bombings and killed innocent people, et cetera. We'll work with you on prosecuting those too. You need to have both sides. And he'd say, trials, trials, bad guys just get off, and then he would go on about, I killed them, like a wild man, and no real interest in justice. And of course, the facts were that many of the surrenderies and their families were in fact killed. Obviously, they could have been tried and severely punished, many of them. But it's never okay to kill people that are surrendering, helpless, and outside of combat in cold blood, and that's what happened. And because it happened is one of the reasons the government never really wants to account for the missing, because it'll obviously reveal the fact that a lot of the missing were executed, and executed without trial, in violation of the Geneva Conventions and violations of all sorts of accords that Sri Lanka has entered into. We were very hopeful, I should say, after the political transition, the election that in
in the period of 2015 of a new president and of a new parliament and support then in Geneva to a resolution which was passed on October 1st, 2015, just as I was leaving my position in the Obama administration, that basically committed Sri Lanka to a transitional justice process, not just the prosecutions, which you don't have to prosecute everybody, et cetera. You want to deal with the most extreme cases, but that would establish the truth through a truth commission, would establish who the missing were. A whole package. To the extent that you could make facts, and obviously sometimes you won't have it, but a really diligent effort to provide families with the truth about the whereabouts or the deaths of their loved ones, yes. and a reparations authority, and that included an independent prosecutor as part of the prosecution arm, and a court that, at least in the agreement, would have included potentially international judges, and they wouldn't have been judges from the U.S. or China or somewhere, but they could have been from Commonwealth countries that have, and frankly, Sri Lanka shares many of its judges with Commonwealth countries and other proceedings. And so, which is how you know them. So what role in this circumstance do you think the actions at the Human Rights Council will have? Where do you see that? Do you see that as a continuing productive process? Or do you think that it's just a place saver under this current government? Well, obviously we've had difficult times before in this context when there wasn't a lot of international pressure, but then when there came to be international pressure, I think that created a situation where many Sri Lankans really wanted to be on the right side of the free world and of democratic and human rights values, and that I think contributed to, in fact, the political transition we had in 2015. So even though it may be tough now, I think there needs to be a continued engagement from the international level. Now, it's challenging when the crimes that we're talking about are largely more than 11 years old. It's not the kind of immediate and acute situation or ongoing situation of mass violence that we have in other places where the Human Rights Council is involved. But the Human Rights Council is invested in this. They've passed this resolution, and even if Sri Lanka said we withdraw our support for it, or the current government does, it's still a resolution. It still needs to be complied with. At a bare minimum, the expectations that are in that resolution, I think, will be renewed, and there will be a continued call on Sri Lanka to respond to what they're doing about each of these issues. And then I see various states, as the U.S. has done, sanctioning individuals and putting them on travel bans or asset freezes because of their human rights records in the past. Encourage the European Union to do the same. Great Britain now, which is separate from the European Union, has its own sanctions authority. And so the signal is clearly sent to people. If you're involved in these kinds of things, you're not going to have a normal life. You're cut off from the international financial system, from traveling to visit extended family, et cetera. That's an important signal to continue to send. There may be another resolution in March, but if they don't have the cooperation of the government, not much is going to come from that. How else can we envision justice happening? Well, let's say that, in Sri Lanka, there'll continue to be this resolution, and it'll continue to call for a justice process, an independent court, an independent prosecutor, et cetera. Though obviously the Rajapaksas won't put that into effect. We know that. The possibilities then of doing something else, providing reparations, doing some things that may be easier. I remember, Mohan Perez, former Supreme Court Justice, controversially would always speak to me when he was working for President Mahinda Rajapaksa about reparations on a no-fault basis being something that could be done. I don't know if there'll be any progress on anything in that regard. For most people, reparations are important, but they need to be based on the truth, not just sort of a payoff.
And so I don't think that's a perfect solution by any means, but it's something they've talked about in the past. Is there some possibility of movement in that area? I don't know. And certainly that wouldn't be satisfactory. There's also the possibility of justice in third countries. We saw something of that when a case was commenced in several Latin American countries when Diaspora was the ambassador in Brazil and to several other countries, et cetera. And even though ambassadors have diplomatic immunity, they don't have immunity from the most serious international crimes, and at least under the laws of most countries. And so the possibility that there will be some cases in various places that people will suddenly find themselves in the dock. There could be the possibility of lawsuits. Of course, there were two against Gotabaya Rajapaksa that were in the United States, and those have to be put in abeyance because of the fact that a head of state can't be sued or prosecuted in a third country, only in an international court. And so that நன்றி. நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைவே அவர்கள் இது தொடர்பாக பேசி இருக்கின்றார்கள். இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது நிறைவில் இதே பகுதியில் நீங்கள் பார்வையிடலாம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்ல போகின்றோம். அடுத்ததாக ஏற்கனவே ஆஸ்திரேலிய தமிழர் பேரவையில் நடைபெற்ற நினைவேந்தல் நிகழ்வின் தொகுப்பு இடம்பெறுகிறது. சிவானி. Thank you, Mr. Stephen Rapp. We've had to cut the interview short, but it will continue after this program. Now we'll have to move on to the part 2 of the video clip of Australia's Remembrance Day. Today, the 18th of May 2020, we remember the Tamil genocide. It's been 11 years since the murder of over 160,000 Tamils in Sri Lanka, and justice still has not been done. On this day, we remember the innocent, the men, women and children who were killed for no other reason but because of their ethnic Tamil background, their religion, their culture. There can be no justice, there can be no peace, there can be no forgiveness until the criminals who killed these people are brought to justice by the international community. Sadly, many of those who perpetrated this international war crime, this crime against all of humanity, now hold senior positions in the Sri Lankan government. These people must be brought to justice. The international community must do it not only for the families and for the victims of the genocide, but for all of humanity. Today, the 18th of May, we remember those, we pray for those who lost their lives in this atrocity. May God bless them, their families, the Tamil community here in Australia and throughout the world. We will not forget. I stand with you and I remember. நன்றி. நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு சில ஒளிப்பதிவுகள் இருக்கின்றன. நேரடியாக சிலர் பேசவும் இருந்தார்கள். நேரம் சற்று அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அவற்றையும் நாங்கள் வழங்கிக் கொண்டு இன்றைய இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்ய போகின்றோம். அடுத்ததாக ஒரு கவிதை இடம்பெற போகிறது. கவிதை என்பதிலும் பார்க்க பிரான்சிஸ் ஹாரிசனின் ஸ்டில் கவுண்டிங் தி டெட் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு பந்தியை வாசிக்க கேட்க உள்ளோம். அமெரிக்காவின் பாஸ்டனில் இருந்து அக்ஷயா சீதாராமன் அவர்கள் இந்த வாசிப்பை செய்வார். சிவானி. Thank you, Australian Tamil Congress. According to the time, we're running a little bit late. We would like to move on to the next list on the agenda. Is a reading of a passage from Francis Harrison's book, Still Counting the Dead. I would like to welcome Akshaya Sitaram from Boston, USA. Following is from the real-life story of Uma, the teacher, as recorded by Francis Harrison. There was shelling every day, around the clock. At nighttime, you can't imagine. You had to catch sleep
whenever you could. The nights were worse. If the shelling starts, all the children will holler, "Amma, Amma." They were scared and it was hard to control them. She remembers. Bhavin started working as an ambulance driver, rushing the injured to the hospital. One day in the last week of January, while he was out at work, she heard the doctors on the radio appealing for blood and decided to donate. It was my 7th time, she says, explaining for my benefit. You see, if you live in a war-torn country, you do it often. Uma's nephew wanted to come with her, but he'd never given blood before and was nervous. They rode their bicycles the 1.5 kilometers to the local school, which had been turned into a hospital. It was shocking to see the classrooms and even the verandas filled with wounded, while in the hospital grounds, the dead were laid out next to the injured. You couldn't make sense of anything because everybody was wailing, and the relatives of the patients were trying to get attention for their loved ones, and the staff, who were so few, were desperate, Uma recalls. When you go to the hospital, you think, now everything will be all right, but that wasn't the case there. As his blood group was being identified, Uma's nephew said, "Thank God we decided to come." But after they'd finished, the boy began to feel a little queasy at the sight of blood. Under all that stress, the hospital staff somehow managed to bring him a hot cup of tea, though without milk, which was already scarce. Suddenly, the hospital building came under attack. Bam, bam, bam. The shelling started. So many shells fell into the school grounds. My nephew just threw the cup of tea away. But where to go and what to do? The wounded were being wounded again. Their relatives were being wounded. We rushed out of the building, leaving our bikes there. We didn't even remember we'd brought them. We ran all the way home. There was human flesh torn and hanging from everywhere, and blood. It was horrible. They arrived home with their clothes splattered in blood, alarming both their friends and neighbors. They'd lost that little piece of cotton wool they'd been given to press down on the vein where blood had been taken, and all the exercise had pumped the blood out of their veins. Today, Uma can't stop thinking about all those people milling about in the hospital. They were calling on all the deities, begging the gods to save them, but all they got was shells, she says, adding that she can no longer believe in God after what she's seen. நன்றி செல்வி அக்ஷயா சீதாராம் அந்த கவிதை அந்த கட்டுரைக்கு. அடுத்ததாக இன்னும் 2 விடயங்களோடு நாங்கள் இன்றைய இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்ய போன்றோம். அடுத்ததாக ஒரு கவிதை பாடல் யூகேயிலிருந்து திருமதி ரேணுகா உதயகுமார் அவர்கள் வழங்குகின்றார். சிவானி. Thank you, Akshaya Sitaram, for that passage. Next, we will have a poem read by Mrs. Renuka Udayakumar from the UK. முள்ளிவாய்க்கால் ஆண்டு 11 மாண்டு போகாத நினைவுகளுடன் ஆண்டு 11 கனதியான நாட்களை காலம் கடத்தி சென்று ஆண்டு 11 ஆகின்றது. பெருவலி சுமந்த வைகாசி 18 இரத்த உறவுகளின் உயிர் அறுவடை செய்த கொடிய கரை படிந்த மனித சிதை சிதம்பிய குருதி ஆறு ஓடிய ஊழிச் சரித்திரமான இரத்த கரை படிந்த வைகாசி 18. உருமியதெல்லாம் உறங்க ஆதாரமானவர்கள் அமைதியாக காப்பாற்றும் என்றெண்ணிய நாடும் கைகோர்த்து கொல்ல துணை போக கையெடுத்த தெய்வங்கள் எல்லாம் கைவிட்டு போக உலகத்துக்கே ஒற்றை சுடுகாடானது முள்ளிவாய்க்கால். பெருவலி சுமந்து வருகிறது ஆண்டு 11. கொடிய கொரோனா கொல்லுகிற வேளையிலும் இறுதியாய் எழுந்த ஓலம் எங்களை உலுப்பி இன்றும் எடுக்க
ஈழம் ஒன்றுதான் எங்களின் தாகம், ஈழம் ஒன்றுதான் எங்களின் தாகம், ஈந்தவர் உயிருக்கு அதுவேதான் மோட்சம், ஈந்தவர் உயிருக்கு அதுவேதான் மோட்சம். எங்களைத் தவிர, எங்களின் குரல்களைத் தவிர, எங்களின் ஒற்றுமையைத் தவிர, எங்களுக்காய் எங்களுக்காய் மண்ணுக்காய் உயிர் ஈந்த மாவீரர்களை மனதில் நினைத்து தாரக மந்திரத்தில் உறுதியெடுத்து ஒற்றுமையுடன் செயற்படுவோம். இருந்த சாம்பலில் இருந்து எழுந்து வந்த பீனிசுக்களாய் செல்லுவோம், நாம் வெல்லுவோம், செல்லுவோம், நாம் வெல்லுவோம். முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல, விதியென்று வீழ்ந்து போகாமல் ஒன்றாகி சதி வெல்லும் தமிழராகி செயற்படுவோம். தரணிப்பால் தமிழர்கள் எல்லாம் விதியென்று வீழ்ந்து போகாமல் ஒன்றாகி சதி வெல்லும் தமிழராகி செயற்படுவோம். தரணிவால் தமிழர்கள் எல்லாம். முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல, முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல. நன்றி திருமதி ரேணுகா உதயகுமார். இன்றைய இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வில் நிறைவாக இறுதி கருத்துக்களை வழங்குமாறு டாக்டர் எலியாஸ் ஜெயராஜிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். டாக்டர் எலியாஸ் ஜெயராஜா அவர்கள் ஒரு தமிழ் அமெரிக்கர். தற்போது அமெரிக்காவின் தமிழ் அதிரடி குழுவின் மூத்த துணைத் தலைவராக இருக்கின்றார். அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழ் ஆர்வலர்களுடன் சேர்ந்து ஜூலை மாதம் 2009 USDABCயை உருவாக்கி முதல் 4 ஆண்டுகளுக்கு வக்கீல் அமைப்பின் தலைவராக இருந்திருக்கிறார். 70களின் பிற்பகுதியில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவியல் மாணவர் ஒன்றியத்தின் தலைவராக செயல்பட்டு அவர் தனது வாழ்நாளில் மனித உரிமை பிரச்சாரராக இருந்து வந்திருக்கிறார். எலியாஸ் தொடர்ந்து அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகளை சந்தித்திருக்கின்றார். ஜெனீவாவில் உள்ள ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எலியாஸ் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றார். அமைதி, நீதி மற்றும் நல்லிணக்கத்துக்கான இலங்கை தொடர்பான தீர்மானங்களை ஊக்குவித்து புலம்பெயர் அமைப்புகளுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளார். தொழில் ரீதியாக அவர் மருத்துவ கண்டறியும் துறையில் ஒரு விஞ்ஞானி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சிவானி. Thank you, Mrs. Renuka Udiyakumar, for that great poem. We are almost close to the formal part of today's Remembrance Day. I would like to invite Dr. Elias Jayaraja to provide closing remarks to this event. Dr. Elias Jayaraja is the Senior Vice President of United States Tamil Action Group. Along with Tamil activists in the UK, he formed USDPAC in July 2009 and headed the advocacy organization for the first 4 years. He has been a human rights campaigner for most part of his life, starting from his days at University of Jaffna in the late 70s, functioning as the president of the university's Science Student Union. Elias regularly meets with members of the US Congress and key US State Department officials. Elias has been active for the past 10 years at the UNHRC in Geneva, promoting resolutions on Sri Lanka for peace, justice and reconciliation, partnering with other Tamil diaspora organizations. Professionally, he is a scientist in the field of medical diagnostics. I'll give you Dr. Elias Jayaraja. உலகம் வாழ் தமிழ் மக்களே, my dear friends around the world. I am privileged to join thousands of you on this solemn occasion, remembering the Mullivaikkal Tamil genocide victims on this global Tamil genocide day of May 18. From the fateful period 11 years ago, the Tamils have come a long way in their path for justice and struggle in Sri Lanka for their very survival. Post Mullivaikkal of May 2009, many Tamil diaspora groups across the globe joined hands and mounted genuine and skilled advocacy with their respective governments and the UN organizations, including the Human Rights Council in Geneva. This dedicated advocacy produced positive results. We managed to get the nearly 300,000 Tamil civilians released from the internment camps within 1 year. We actively supported the Human Rights Council process and helped in the successive and progressively stronger resolutions. We had the UN Secretary General's panel to report on Sri Lanka and the UN internal report of Charles Petrie confirming
over 40 to 70,000 Tamil civilian deaths occurred in the final months of the conflict in Sri Lanka. Through the March 2014 resolution, the OISL, or the OHCHR investigation of Sri Lanka was established. This OISL report confirmed that Sri Lanka committed war crimes and crimes against humanity. Yes, we established the truth internationally. And yes, despite all the doom and gloom, our people survived the 5 years of post-Mullivaikkal presidency of Mahinda Rajapaksa government. And a war-winning government was defeated in 2015, which is also significant. More significantly, on October 1, 2015, the Human Rights Council Resolution 30/1 was established, which was establishing truth, accountability, and reconciliation in Sri Lanka, was passed. And that was passed with the consent of the new coalition government in Sri Lanka. Yes, a transitional justice process was laid out for truth-finding, accountability mechanism, including international judges and prosecutors, an office for the missing persons, an office for reparations, and a political solution to assure there is non-recurrence. And this is a significant achievement, regardless of the very slow process in the implementation of any of the key measures of transitional justice. Friends, these are all some of the positive things that happened to the Tamils since Mullivaikkal 2009. At this time, I want to take a moment to thank our international community partners in establishing truth and setting up a process for the transitional justice. This is only a partial list. We thank Channel 4's Callum McRae, Bashana, and other Sinhalese journalists of the JDS, or Journalists for Democracy in Sri Lanka, International Truth and Justice Project, or ITJP's Francis Harrison, and Yasmin Suka of South Africa. We thank former High Commissioners for Human Rights, Honorable Navaneetham Pillai and Honorable Zaid Raad Al Hussein, UN diplomats like Rory Mongovan and others, former US Ambassador for Global Criminal Justice, Ambassador Stephen Rapp, former Assistant Secretary for Human Rights in the US, Tom Malinowski, Ambassador Atul Keshav, and countless other diplomats from Canada, United Kingdom, and other European countries. I sincerely thank all of these and other world leaders and diplomats, including former UK Prime Minister David Cameron. You have given hope to the Tamil victims and survivors of the Tamil genocide. And we need you still to make transitional justice a reality in Sri Lanka. அன்பான எமது தமிழ் மக்களே, நீதி தாகத்துடன் இன்னும் தாயகத்தில் வாழும் எமது உறவுகளே, முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல, உங்கள் ஏக்கம் கேட்கிறது. நீதிக்கான அழுத்தங்களை உலகிற்கு கொடுத்து நிற்கும் எங்கள் பணிகள் தொய்வின்றி தொடரும் என்று உங்களுக்கு உறுதியளிக்கின்றோம். முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல, மீண்டும் ராஜபக்சர்கள் ஆட்சி வந்துள்ளது. இராணுவ கெடுபிடிகள் கோவிட் தடுப்பு பின்னணியில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் தீர்மானம் 31 பொறுப்புகளை நடைமுறைப்படுத்துவதிலிருந்து விலகுவதாக வேறு அறிவித்துள்ளார்கள். ஆனால் நீதிக்கான வழிமுறைகளையும் பொறிமுறைகளையும் நாம் துரிதப்படுத்துவோம். முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல. சில கதவுகள் மூடலாம், நாம் புதிய கதவுகளை திறக்கும்படி செய்வோம். உதாரணமாக, ஜெனரல் ஷவேந்தர் சில்வாவுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட அமெரிக்க பயணத்தடை மிகவும் கணிசமான ஒரு புதிய அழுத்தம். இப்படியான பயணத்தடைகள் மற்ற உலக நாடுகளிலும் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் முழுமூச்சாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டன.
இன்னும் பொருளாதார தடைகளுக்கான சாத்தியங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. மற்றும் யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ற அனைத்துலக நீதி அதிகாரத்திற்கு நாங்கள் அழுத்தம் கொடுப்போம். ஐக்கிய நாடுகளுடன் துணையுடன் இனப்படுகொலையின் ஆவணப்படுத்தலை நாங்கள் நெறிப்படுத்துவோம். புதிய நீதிக்கான பொறிமுறைகள் IIIM, ICC அல்லது ஸ்ரீலங்காவுக்கான தனித்தான ஒரு பன்னாட்டு விசாரணை பொறிமுறை ஒன்றுக்கு அதிக பரப்புரை நாங்கள் செய்வோம். முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல. அனைத்து புலம்பெயர் அமைப்புகளோடும் இலங்கையிலும் தமிழ்நாட்டிலும் உள்ள பிரதிநிதிகளோடும் ஒன்று சேர்ந்து உழைப்போம் என்று உங்களுக்கு நாம் உறுதி உரைக்கின்றோம். முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல. முள்ளிவாய்க்கால் முடக்கமும் அல்ல. அது நீதிக்கான தீர்வை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லும் அல்லது கட்டியமைக்கும் ஒரு தொடக்கம். முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு மட்டுமல்ல, நமது கடமையை காட்டும் கண்ணாடி. எனவே நாம் வெற்று பேச்சோடு ஓயமாட்டோம், சேர்ந்து செயற்படுவோம். நீதி நிலைநாட்டும் வரை சேர்ந்து செயற்படுவோம், நம்பிக்கையுடன் செயற்படுவோம். நன்றி. நன்றி டாக்டர் எலியாஸ் ஜெயராஜா. சற்று சில நிமிடங்கள் மேலதிகமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இன்றைய நிகழ்வை, இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வை நாங்கள் இதோடு நிறைவு செய்ய போகின்றோம். இந்த COVID-19 நோய் தொற்று பரவல் மத்தியிலே இதை சாத்தியப்படுத்திய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அந்தந்த நாடுகளில் தனித்தனியாக வளமையாக நாங்கள் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளை நடத்துவது வளமை. அதையும் தாண்டி இந்த வருடம் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையிலே இணைய வாயிலாக ஒன்றிணைத்து இந்த நினைவேந்தலை சாத்தியப்படுத்திய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும், அனைத்து நாடுகளில் இருக்கின்ற அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றோம். நன்றி. தொடர்ந்து சிவாய். Thank you, Dr. Elias Jayaraja. That concludes our formal part of today's Remembrance Day event. A massive thank you for those who came together and participated in these difficult times. And thank you all at home for joining us from all over the world. We will continue to play speeches from various political leaders from UK, US and Canada, and videos and images from those who are also paying tribute from their home. Thank you, goodbye and nandri.